It's my immense pleasure and honor to be a part of this wonderful event, and it's an incredible event. My sincere thanks to Reverend Father Arogya Das, the provincial of OFE community, and also my sincere thanks to Anthony Xavier, the correspondent father, and Reverend Sister Nirmala Rani, the principal of the school, and all the OFE fathers, and my beloved, all the lovely guests here gathered, and parents, teachers, non-teaching staff, the technicians who had made this beautiful event possible. My sincere appreciation to all of you. Thank you so much for this great event happening at this moment. And a lot of people gathered here. There are a lot of parents, teachers and students, and it's my pleasure and honor to address all of them. Let me start with the students. Students வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம். And the first point I would like to tell, when you look at the tree, what would you see? When you look at the tree, what would you see? Imagine it's in the month of May that you are seeing a mango tree. What would you see? Mangoes? Yes, we all see mangoes. We don't see trunk, we don't see roots, we don't see leaves, we don't see anything. We only see the fruits. So when you are a student and come to a school and study, educate yourself, when you go out of the school, the society that would definitely see the harvest, the real fruit in you, the development that happened in the schools should be reflected in your qualities and characteristics. It can be an IQ, intelligent quotient that you have developed all through your education system, and then second would be of your emotional quotient, emotional intelligence. So you can very well see your intelligence through your scores, marks, results and all of them. It is easy, obvious to see, but how people would identify your emotional intelligence. Compassion, the hard work, sympathy, empathy, dedication, hard work, and all the rest of the qualities falls on this. And for developing the emotional intelligence as a student, that you need to remember 3 important aspects. First, you need to take care of yourself. Most of the time, like people would get, the confused between being selfish and also being taking self-care. I would just tell you the small example. And some years ago, I am a CEO of the company. I had to take a lot of interviews. There was a girl that I had interviewed, and I asked her, "Can you please tell me about yourself?" It had happened some 5 years ago. I don't remember the name of the girl, but still I remember the sentence, the statement that what she had said. And she said, "For me, everything, I, me, myself. I cannot think anything out of me." So that is something very shocking statement which I could not digest. So very dangerous person on the planet. So that is called selfish, being extremely self-centered. Sometimes self-denial also has happened. We don't take care of ourselves. We are very harsh towards many things, like the negative feedbacks about us keep lingering, and we don't really look at the positive side of life. So that is called self-denial. So the stress, pressure, depression, all that had happened for the students. And the body remembers what the mind forgets. So sometimes we feel sick, we really feel not so happening. That's because the mind forgets and keeps going, but the body has stagnant that negative aspects. And the third comes, it is all about the compassion, the self-care. So how do you look after yourself? How do you mark your positive qualities? How do you help others? How do you make your cup full up to the brim and let that overflow and the whole society enjoys? So that kind of a self-love, it is very important for the students to develop your emotional quotient. And then we all have to live in a society, so we have to really see how others are looked after, and how you have to take care of your parents, your siblings, and then respect your teachers and all of them together. And societal love also is extremely important. This is the third aspect. The emotional quotient will have the self-love, and then the love for others and love for the entire society. So when you love for the entire society, definitely the entire society develops. அதாவது ஒரு 1925, 100 years ago, Southern Railways, they have just developed kind of a code
5 important rules for the passengers in the railway to be followed. The very first rule I would say, and you will really tell me when I finish that, and it is even applicable for today. The first rule என்ன சொன்னாங்கன்னா, லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது இடிக்காம எடுத்துட்டு வாங்க. இன்னைக்கு கூட நம்ம அதை சொல்லலாம், சூட்கேஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இடிக்காம வாங்க. The second important rule இல்லை, நீங்க வந்து அந்த சேர்ல நீங்க ஏறி உட்காரும் போது ஆப்போசிட்ல காலை மேல வைக்காதீங்க. பிகாஸ் நீங்க கால் மேல வைக்கும் போது இன்னொரு பேசஞ்சர்ஸ் வந்து அங்க வந்து உட்காரும் போது ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும். அப்புறம் சிகரெட், புகையிலை இதெல்லாம் பிடிக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் 4வது ஏதாவது சாப்பிட்டா அதை டஸ்ட்பின்ல போய் போடுங்க. 5வது அங்கங்க எச்சில் துப்பாதீர்கள். இந்த சிவிக் எத்திக்ஸை வந்து 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு சொன்னாலும் அது அப்ளிகபிள் ஆகும். விச் மீன்ஸ் அதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால when you are a student going out of the school and going out of this campus, and especially for the 12th standard students I would say, and your intelligence, your IQ and EQ matters a lot. IQ, of course, you're studying in a very good school and they would have developed you everything by this time. And also EQ is a self-development. Of course, school helps, but at the same time that you need to really give a lot of concern for developing your EQ. Now, I'm coming to parents. Actually, I have spoken hundreds and hundreds of videos on parenting. நிறைய parenting video பேசிருக்கேன். நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இங்க இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு, அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து growth is a choice. அதாவது உங்க குழந்தை நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது ஒரு சாய்ஸ் தான். அது கண்டிப்பா கம்பல்ஷன் கிடையாது. அதாவது opportunities can be given, but those opportunities, making use of the opportunities is up to us. All of us are given opportunity. உங்க குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுக்கு, ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு, நல்ல ஒரு புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க. அதை அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்களா இல்லையான்னு பொறுத்து தான் வந்து உங்களுடைய வெற்றி அமைகிறது. ஸோ நிறைய நேரங்கள்ல பேரண்ட்ஸால தன்னோட குழந்தைய ஈஸியா புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஒரு 6 மாதிரி, இப்போ என் பக்கம் இருந்தா அது 6 மாதிரி தெரியும், அது அந்த பக்கம் இருக்கவங்களுக்கு அது 9 மாதிரி தெரியும். நான் அதை ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. இல்ல அது 9 தான், இல்ல அது 6 தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல உங்களோட குழந்தைங்களோட வளர்ப்பு இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஒரு சிரிக்கிறதுக்கு சில குட்டி ஜோக்ஸ் வச்சிருக்கேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, ஒரு குட்டி பையன் மனசுல இருக்கிறது, அதாவது நம்மளால ஈஸியா குழந்தைங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக அவன் சொன்னாதான் இந்த மாதிரி, சாமிக்கு மொட்டை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டு பெரிய மொட்டை எனக்கு போட்டு சந்தனம் தேய்ச்சி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து அப்பா தப்பா அம்மா தப்பா குழந்தை தப்பா நமக்கு தெரியாது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் பெரிய பாப்பாவா இருந்தா இப்படி சொல்லிச்சான். அவங்க மிஸ் சொன்னாங்களாம், நீ வந்து 2 நாள் லீவ் போட்டிருக்க, 2 நாள் லீவ் போட்டுட்டு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்புறா. நான் இன்னும் வரைக்கும் நீ வந்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த மாதிரி தெரியல. ஸோ எப்பதான் கொடுக்க போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். அதுக்கு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு அந்த டீச்சர் கிட்ட, நான் எவ்வளவோ கெஞ்சி குட்டாடி பார்த்தேன், அந்த டாக்டர் தரவே மாட்டேங்கிறாரு, ஏன்னா அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிகிரி வாங்கினாராமா, எனக்கு கொடுக்க மாட்டாராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன கான்வர்சேஷன்ஸ்ல நம்ம பேசுறது குழந்தைக்கு புரியுதா, குழந்தை பேசுறது நமக்கு புரியுதான்னு தெரியல. இதுக்கு நடுவில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள வீட்டுல 1000 பிரச்சனை ஓடிட்டே இருக்கும். ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாராம். வீட்டுக்கு வரும்போது ஒய்ஃபை பார்த்தாரா, ரொம்ப சோகமா இருந்தாங்களாம். ஏமா ரொம்ப சோகமா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம். உடனே வந்து அந்த அம்மா சொன்னாங்களா, எனக்கு ஒரு 10,000 இருந்தா நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் செலவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இல்ல பரவாயில்ல நீ சோகமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாராம். ஸோ ஒரு வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் புரிஞ்சுக்கிறது, ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் புரிஞ்சுக்கிறது, குழந்தைங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, இது எதுவுமே ஈஸி கிடையாது. பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் யூ ஹவ் டு லிவ் அ பியூட்டிஃபுல் லைஃப். அதாவது எதுக்காக நான் இத்தனை ஜோக்கெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப சோகமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு காமன் பெர்செப்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சிரிக்கணும்னா வடிவேல் ஜோக் தான் பார்க்கணும், சந்தானம் ஜோக் தான் பார்க்கணும், அப்படி கிடையாது. உங்க குழந்தைகிட்ட இருக்க சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் சிரிச்சு அவங்க கூட வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து அதை சரியா பயன்படுத்துறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணீங்கன்னா உங்க பேரண்டிங் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் ஈஸியர் டு பிரிங் அப் a child than it is to repair an adult. So this is for parents. நான் நிறைய ஜோக்ஸ் சொன்னேன், ஒருத்தர் கூட சிரிக்கலையே. Now I'm coming to teachers. My lovely teachers, you all are really working very hard for the students, and there are so many things that we have learned in our life, and we are really upcoming. Every day we are updating. Now AI is there, Google is there, and the concept of today is like, wings to fly. Even Sapiens Publications, we have a logo, eagle, and all of us together, like the common eagle is that I have spoken about, and father also had said, and also the sir, and all of us together. So it tells you something that we have a same platform. So teachers must remember certain important qualities. அதாவது உசேன் போல்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல, the very famous sprinter. அவர் வந்து 3 times ஒலிம்பிக்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு. இந்த 3 timesல வந்து டோட்டலா 8 கோல்ட் மெடல்ஸ் அவர் வாங்கியிருக்காரு. அந்த 8 கோல்ட் மெடல்ஸ் அவர் வாங்குறதுக்கு அவர் டோட்டலா ரன் பண்ணதே வந்து which means less than 2 minutes.
அவர் வந்து 20 years hard work பண்ணியிருக்காரு. அதுல வந்து அவர் 1000 crores அவர் earn பண்ணியிருக்காரு. பட் அந்த 20 years hard work தான் அவர் வந்து 2 minutes அந்த performance பண்ண வச்சிருக்கு. So அதனால when you prepare your children for the examination, I've seen a lot of students getting wonderful awards. All that tells the dedication and the hard work of the teachers. A wonderful applause to all of them. Let us give a round of applause for the teachers and the students who really worked very hard and scored wonderful marks. So Adana, it is so important that all of us have to really help and support the teachers are very important in the classrooms, in the school, and motivate and encourage children. We have to make them extremely compassionate and courageous. அதாவது இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டுல வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா அந்த கரேஜ், த டிட்டர்மினேஷன் டு சக்சீட். ஸோ அதனால ஆல் ஆஃப் us have to really help the parents, help the teachers and help one another in order to bring up a wonderful society. And we should always tell children one simple phrase, that you are smarter, you are greater than all your fears. So let us encourage children, let us always welcome the events, anything happens in the schools and the competitions, and let them participate and let them make this place a beautiful world. Thank you so much for the opportunity.